نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Say, O Muhammad Sallallahu, if you should love Allah, then follow me, so Allah will love you and forgive you and your sins. And Allah is forgiving and merciful. Indeed, it is not possible to love Allah except Prophet Muhammad Sallallahu. So we should love and follow our Prophet Muhammad Sallallahu. Then Allah will love and forgive us.